The Ogiek Community is protesting a government initiative to subdivide land in eastern Mau, Nakuru County, and issue title deeds, arguing that the action violates their rights. The residents are blaming the government for failing to implement previous court orders that directed the government to ensure the Ogiek access their ancestral lands and to implement legislative and policy reforms to protect the land rights of indigenous peoples. And TV's Ruth Sarmoy-Chesenge has more. The dispute over the ownership of land on the Eastern Mau block appears to be far from over after the Ogiek community opposed the government's plan to subdivide the land. Their protests coming 2 days after Land's Principal Secretary Nixon Korir indicated the start of delimitation of boundaries and thereafter issuance of title deeds. Na tumesema hapa komiti ya hapa ndio tashirikiana na wao next week hii kazi itaanza. Tumeongea hapo na PS tuhakikishe hii kazi tumeimaliza. His pronouncement follows a September 30th ruling by Justice John Mutungi that directed the government to start the resettlement process. The Ogiek community have, however, refuted the committee selected to spearhead the subdivision of land. Waende wafanye mahali pengine siasa, lakini si Marioshoni. Ile kamati iliundwa, sisi kama jamii Ogiek hatuungi mkono. Hiyo mambo ya kusema eka 2.5 eka 5, si tunataka reserve, tunataka community land. Instead, they want the government to implement prior court rulings. Rulings ambao waligino, ruling ya 2014 na ruling ya 2017 na 2022. Kwa nini wako na interest gani ruling ya juzi na tayari tushafanya appeal kwa hiyo ruling ya Justice Mutungi? Na Ogiek wanaitisha hiyo ardhi ambaye alipewa na Pauline Nyamwea, ambaye alipewa na majudges 11 kutoka Africa Court of Justice, ambaye walisema mwende mketi chini, select the committee of the Ogiek community na msishurutishe, waende wasimamia ikitolewa boundary ya ardhi, sio ya shamba, ardhi. Hatutaki maskim, tunataka reserve. Tunataka shamba yetu. Tunataka vile koti iliruli ya kwamba jamii ya Ogiek ndio indigenous. Just last month, the government appeared at the African Court on Human and People's Rights in Arusha, Tanzania for a compliance hearing, but sought more time to implement the 2017 ruling that ordered for the resettlement of the community. Na alienda kotini juzi akaomba mwezi 3. Na hatuoni ile kitu atanafanyia sisi. Anatusumbua tu. The community is blaming certain individuals for curtailing their rights by pretending to represent their interests. Ni wakora tu wamejitokeza na kujiita hao ni Council of Elders ya jamii ya Ogiek. They have now appealed the 30th September ruling by Justice Mutungi. Na ndio tumerudi mahakama kusema ya kwamba mahakama ikuwe clear. Hii ardhi ambayo John Mutungi amepeana ni hii yenye Ogiek walikuwa anadai. Ruth Sarmoy-Chesenge, NTV.